Hola, ¿qué tal? Un lunes más en Conversaciones ANIDAR. Bienvenidos todos y todas. Hoy tenemos una invitada en Europa, es de Serbia, pero creo que está en Suiza. Es Marta Brkovic. Bienvenida. Welcome, Marta. Welcome, Marta. Hello, welcome, and thank you so much, Jorge, for having me. Muchas gracias por invitarme. Saludamos a Ana Marza, que está en Madrid, que nos ayuda a traducir lo que diga Marta. Buenas tardes. Ana, recordamos a todos, arquitecta y profesora de secundaria, así que conoce bien los dos sectores. Y saludamos a Laura Munizaga, que está en Buenos Aires, editora en Arca. Yo, Jorge Raedo, estoy en Bogotá. La doctora Marta Brkovic Dodik es profesora adjunta de arquitectura en la Universidad de la Unión Nikola Tesla y directora fundadora de la ONG ARQubator en Belgrado, Serbia. Combina el trabajo de investigación internacional en varias universidades como la Universidad Técnica de Berlín, la Técnica de Múnich, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad de Michigan. Combina la academia con la práctica y con diferentes estudios de arquitectura y diseño. Y también realiza trabajo activista con ARQubator para abordar temas como diseño de entornos de aprendizaje, arquitectura sostenible, participación y juegos, educación en entornos construidos. Actualmente es investigadora principal de un proyecto multidisciplinar sobre arquitectura y espacios urbanos como lugares fuera del currículum. Un proyecto que tiene la web relate.rs. Bueno, pues, por favor, si Marta, nos cuentas un poco cómo desde la arquitectura y el diseño llevas unos años trabajando todo lo que tiene que ver con la infancia y el espacio. ¿Por qué este interés? Un poquito, en un minuto, un breve resumen de lo que ha hecho. So, Marta, good morning or good afternoon. I'm just interested you think that you've done and doing as an investigator now, and he's asking now if you can please tell us in a minute or roughly a minute why your interest in infancy, in children, in architecture, and children learning from it. Can you please explain us? Yes, of course. Thank you for having me one more time, and it's always lovely to exchange. The answer to that question, I have to be completely honest with you, it's completely personal. I was very dissatisfied with my education, very dissatisfied with the educational environment in which I was, the way the process was developed when you're never asked about anything. I was also very dissatisfied with the opportunities for developing my own interest within the education. And I think this kind of urge or the need or the understanding that the way we organize education today must be changed comes from that. And then, of course, studying architecture years later, the question comes, okay, what can an architect and urban planner do? And I think with designing learning environments, and when I say designing learning environments, I don't think only and solely schools and kindergartens, so formal institutions. I think we learn everywhere. And I think this is then one way for us as a discipline, as a profession, to make a contribution. Está contando que realmente es una respuesta personal o realmente es una decisión que tomó personal porque estaba muy poco satisfecha con cómo tuvo la educación ella, cómo la recibió, tampoco estaba satisfecha con el entorno en el que se desarrollaba y tampoco estaba contenta con las oportunidades que se le ofrecían desde la educación, ¿no? Y entonces, años más tarde, pues tuvo la oportunidad de estudiar arquitectura, de ser arquitecto, y entonces pues vio una forma de organizar la educación con un punto de vista como arquitecto y no solo orientado a lo que son pues eso, jardín de infancia, niños, sino también, y de una manera informal, sino también de una forma formal, como de una manera académica. ¿Nos podría hablar un poquito de lo que llamamos la educación del entorno construido, ¿no? Que en inglés
BEEB, Built Environment Education. Marta es una de las personas que más lo está trabajando, está ayudando a definir este campo, pero ¿cómo lo definiría ella? How would you define the BEE, the learning? Built environment Okay. education for children. Yes. Mm-hmm. Yes, that's a really good question. And it has to do with what I said previously. So it's how our built environment can be used in so many different ways in educational context. Can it be as educational tool? It can be educational medium, and so on. So basically, how can we learn in spaces, through spaces, but within spaces as well? That's short. Ok, lo que está comentando es eso, que esto de aprender sobre el entorno construido, dice que, bueno, que le parece una herramienta de educación muy útil, no solo pues desde muchos puntos de vista, dentro del espacio, a través del espacio y con el espacio también. De esas tres maneras lo ve ella. Y dice que es un resumen muy, muy breve de cómo lo ve. Dices, Ana, a través del espacio, ¿qué más? Dentro de los espacios, a través del espacio y con el espacio, o sea, within, sí, porque dentro del espacio y con el espacio. Could you explain? Bueno, me estoy adelantando, Jorge. El within, que se nos puede explicar un poco ese within, cómo lo diferencia del in y del through. Could you please explain, Marta, the within, what you mean with the within, with this third point of view you were talking about? Because in spaces, we all understand. Through spaces, I think we all understand it too. But within spaces? Yes. I think when we say within spaces, what we have to first understand and define is actually that both space as well as education is one transactional concept. So it means both education and space is constantly developing. We as architects, I believe, we tend to see space very often, and we are taught like that, to see space as usually physical entity. So something that's constant, something that's Euclidean, something that you can measure. But actually, when you see people as a part of those spaces, and when you see spaces as a part of people, this is when I say within. So how space education, as well as with actors in it, is constantly developing. So this is what I mean when I say within space. Uh-huh. Lo que está explicando Marta es que, bueno, que hay como una continua comunicación entre lo que es el espacio y la educación. Nosotros como arquitectos, pues es cierto que hemos sido educados con el espacio y entendemos el espacio, vemos el espacio por todas partes, lo medimos, lo evaluamos, vivimos con él, pero sí que es verdad que, bueno, pues lo que ha dicho de dentro del espacio, a través del espacio, el espacio como medio, pero también esta tercera dimensión de ver el espacio con sus actores, ¿no? Cómo influye el espacio con las personas que lo viven y cómo se plantea pues esa infinita comunicación, ¿no? Entre las personas que viven el espacio y el espacio en sí. Y eso es lo que ella define el within. El vivir el espacio, lo entiendo yo. Tengo aquí algunos libros que ella ha escrito, bueno, estos juegos en arquitectura y la planificación urbana, bueno, esto lo tengo en fotocopia, pero también ella ha participado en otros libros como Educación, Espacio y Urban Planning, ella ha hecho un artículo. ¿Nos puede hablar un poquito, o sea, la trayectoria, estas investigaciones, se mueve mucho desde la academia, que, por ejemplo, el de Games, Urban Planning, siempre hay una aproximación desde como del urbanismo. Y urbanismo no se puede entender sin la administración. ¿Cómo enfoca, cómo enlaza el BI con la administración y el urban planning? Okay. Jorge is going back to the formal part of architectural and education through architecture and BE. So, but whenever you're talking about urbanism and planning, how do you see that part of the council of all the
political part is linked to this urban planning? How do you see this part? I think that I have to ask you to say it one more time because here the line is breaking. So the last sentence, how do I see urbanism? And then the political part of it, the council, how all these formal political actors are involved in the urban planning, and how do you see all of it? Because you're talking about, or you were writing articles and writing books about urban planning and gaming and how built environment education through urban planning. But these other more rough part, these actors that are dealing with all the political part of urban planning, how do you see this part? Yes, this is a very good question, especially taking into the consideration the region where I'm coming from. And this is why I chose games as participatory tools. I really believe that both in everything that has to do with our built environment, and this includes, of course, education, design of educational spaces, everyone that are concerned should be involved and consulted on that. And in my context, what's really missing is involving children. So this is why I turned to games, because I think they're very good tools that enable two-way communication with them, that allow them to both inform us on their views, but also inspire us as architects. And what does it has to do with this kind of political context? Well, if we draw a parallel with, if I can say, more developed democracies like Sweden, and I believe now the rights of the children are a ratified document, and it's going to be even a law. And of course, in Eastern Europe, this is still not the case. So this is why I believe having tools like this that allow children, which we are still not, in my context, legally obliged to consult on design, is extremely important. So I don't know if I answered Jorge's question. Bueno, pues nos comenta que utiliza los juegos, y esto que comentaba el libro que ha escrito, por ejemplo, de juegos y lo que es el urbanismo, porque sí que quiere involucrar y hacer partícipe a la infancia, ¿no? A los niños. Entonces dice que el hablar de juegos y hacer como juegos dentro del urbanismo facilita esa comunicación con los niños, y entonces, por un lado, nos comunica, nos informa de qué es lo que piensan, su punto de vista, y por otro lado también nos inspira, ¿no? Nos puede dar ideas. Y entonces, bueno, pues cree que es una forma que hay leyes que se están aprobando sobre cómo la infancia tiene que participar o no en este urbanismo, y entonces ve que es una forma como un poco informal de hacerla partícipe. Yes, and exactly, if I can very shortly share my screen, Sí, claro. I can, yeah, maybe I can show the book that Jorge has been mentioning, and this is this one, The Routledge Companion to Games in Architecture and Urban Planning. And I have edited this book with Professor Linda Groth. She's from the University of Michigan, and I had the pleasure to collaborate with her there. And actually, when we speak about what just Jorge asked, we can see through this book the comparison of games through different contexts. For example, why I say using it in Serbia is very important, and I have to say not very common, but in some other countries like Finland, Jorge knows that quite well. This is quite useful in Germany as a part of design processes. Participation, I believe, is even obligatory. And then reading through the book, which consists of different case studies where we speak how actually games within the field of architecture and urban planning are used as tools for design, for teaching, as well as for research, we could see this difference.
Pues nos ha mostrado el título del libro y un poco que lo escribió con Linda Groth de la Universidad de Michigan, y entonces dice que colaboraron las dos juntas en este libro y que lo que está realizando es una comparación, lo que se hace en ese libro es comparar juegos que tienen que ver con la arquitectura y con el urbanismo en distintos contextos, porque no es lo mismo hacer este tipo de juegos en Serbia como en Finlandia, no tiene nada que ver, y por ejemplo en Alemania, que estos juegos pues forman parte a lo mejor del proceso de diseño de la parte urbanística de las ciudades, y que incluso en Alemania pues llega a ser obligatorio, ¿no? que toda la población participe. Y entonces, bueno, pues que básicamente el libro se desarrolla, tiene como una especie de los casos, ¿no? Se estudian una serie de casos y se ve pues como pues cómo se desarrollan, perdón, en una ciudad o en otro, en un país o en otro. ¿Y nos puede explicar alguno de estos casos para que entendamos cómo pueden ser un juego de estos? Could you share, pick an example of all these cases, your study case you're talking about, and show us to see, to understand it Yes, better, yes. please? Exactly? Yes. I can show you exactly the game I created, because of course I think I know this game the best, and maybe I can also comment through the game a bit further on Jorge's question. I will share my screen one more time and then start. I will be speaking about the game I created, and I created it quite some time ago during my PhD, but it's still well and alive. So the name of the game is Spectre, the Sustainability Inspector, and I designed it at the time when I was studying leading sustainable and pedagogically valuable designs across Europe, and why. The whole idea at the time and the whole motivation was to study the best practice in order to be able to develop some kind of recommendations for Serbia, because so many countries at the time, Germany, England, but Serbia as well, we had different school building modernization programs. And the whole idea was with this game to go through different countries, consult children, consult teachers to see what one sustainable and pedagogically valuable school space is and how it should be designed, what pupils, what teachers value the most. And as I said, I used it back then as a participatory post-occupancy tool for architects. But at the same time, this game was developed as a BE tool, or built environment education tool for children, that's based on Kolb's experiential learning cycle. And I think a month ago, we also played it in one school in Serbia. So this is how the whole kit looks when it's completely open. And when all the things are taken from the box. So as I said, the game is played in 4 steps, and these 4 steps correspond to 4 steps in Kolb's learning cycle. So we have game board, game pieces, game cards, document maps, and as an option, we usually provide school plans for children on which they could also map their commands. So this is how the game board looks like. And actually the game consists of 22 topics, which then again correspond to 22 cards, which are there in the game to help us discuss this social, environmental, and economic sustainable school topics. So the first part of the game, of course, begins with explaining the game rules and these 4 steps. And then the kids take the cards, take the photo cameras, and they are starting the photo expedition around the school. And in the first step, that's called inspect, their task is to read the card, to get to know one of the sustainability topics, and then to go and provide a photographic evidence in a way of the topic they are discussing. So, for example, if they are discussing water, they are asked to go and photograph places around the school where they can learn about the water. And they usually go and photograph either a water saving taps, or if they have a rain collector or things like this. Then
They are also provided, if you can see these cards, so they are for positive comments, negative comments, and ideas for improvement. And for example, they sometimes say that, I don't know, a positive thing is that they have water saving tabs, but the negative thing is that there's so many water saving and water issue raising strategies that could be implemented in the schools. And then in this card that's called suggestion or recommendation for improvement, they're able to write that down. When they finish all 22 cards, and when they're finished with the photo expedition, where they photograph everything, when they give their answers, then we're going to the next step. That's called... Can I please explain this first step? Yes, okay. No, okay, yes, sorry. Please, sorry. Please, yes, feel free to remind me. Okay. And we can go then step by step each. Okay, good. Thank you. Está comentando este juego, bueno, pues ha cogido realmente un juego que ya desarrolló cuando estaba haciendo el doctorado. El juego se llama Spector, que nos está enseñando las fotografías. Ella lo diseñó y entonces, bueno, pues realmente, pues eso, quería ver un poco, es un juego que se puede utilizar en cualquier tipo de contexto escolar, tanto como en UK, en Reino Unido, como en Alemania, y entonces la idea era un poco llevarlo a distintos países y entonces coger ideas de distintos países y luego dar nota en Serbia o donde haga falta y ver, puede hacer una especie de ¿no? Comparar distintas situaciones. Y entonces el objetivo es preguntar o hacer una investigación tanto preguntando a profesores como a estudiantes. Y entonces, bueno, sobre todo está hablando o se está volcando el juego en temas que tienen que ver con la sostenibilidad y con edificios que tengan un sentido pedagógico. Y entonces, bueno, es básicamente participativo. Se basa en lo que es la experiencia, ¿no? Y entonces nos ha mostrado una fotografía donde aparecía como el kit completo del juego, que aparecía el tablero, aparecían unas cartas, aparecían las fichitas del juego, aparecían incluso unas cámaras para tomar fotografías, ¿no? Y entonces, bueno, dice que el juego se compone de 4 etapas, de 4 steps, de 4 pasos. Y entonces nos está explicando el primero de ellos. Y entonces hay 22 temas y 22 cartas. Y entonces, bueno, y entonces estas 22 cartas, cada uno de estos temas hablan de un tema de sostenibilidad. Y entonces, por ejemplo, ha estado explicando lo que era el primer paso, que es como el paso expedición. Entonces, pues me imagino que se dirán a los alumnos por grupos, y eso no lo ha comentado, pero me imagino yo. Y entonces, bueno, pues los alumnos se dedican a hacer fotografías del espacio escolar sobre el tema que sea. Por ejemplo, si están hablando de esa primera tarjeta que habla sobre el agua y cómo reciclar o ser sostenibles respecto al agua, pues entonces hacen fotografías del espacio escolar en todo aquello relacionado con el agua. Pues miran a ver si todos los grifos son grifos que no tienen fugas, o si hay algún tipo de colector de lluvia, o si hay, entonces, bueno, pues igual que el del agua, van pasando por los distintos 22 tarjetas o 22, pues hemos visto ahí como casillas que tenía el tablero, ¿no? Y nos hemos quedado ahí. Entonces lo que hacen es pues debatir sobre cada uno de estos temas, ¿no? Pues si hablan del agua, pues cosas positivas acerca de colocar un grifo que no tenga filtraciones, que funcione bien. Y cosas negativas, pues imagino que coste económico, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el primer paso, que es el de expedición, el de tomar fotos de todo lo que ven en el colegio, en el centro escolar, y va a empezar a explicar el paso segundo. So, I think I explained step 1. Yes, so basically step 1, as we said, is suspect. So they read the cards, get introduced to the topic. Step 2 is inspect. So they are doing the photo expedition around the school and collecting the photographic and textual evidence. And then we're going actually to step 3, that's called discuss. So they gather all of this information around the school, through the school, and they're coming into one room, one classroom, in order to discuss their answers. Maybe you can translate this and then I will continue.
Yes, because. Sí, porque ahí ha habido una cosa que he entendido mal. Realmente, el step one, que es el paso primero, lo único que hacen es, bueno, lo único, debaten sobre los 22 temas, las 22 tarjetas, las 22 casillas que aparecen en el tablero, ¿no? Entonces, debaten sobre estos distintos temas. Sería el paso segundo cuando realmente van a inspeccionar la zona y con esto que han estado hablando y un poco viendo de los temas que tienen que analizar y debatir posteriormente, hacen un tour por el centro escolar y hacen fotografías relacionadas con esto que acaban de ver en el primer paso. Y el paso tercero, una vez que tienen todas las fotografías y una vez que han hablado en el primer paso, el primero de todos, sobre todos estos 22 temas, el tercer paso es el debatir, pues, qué han encontrado, pros, contras, sobre esto que han visto en el centro escolar. Yeah, so this third step discuss is played in a way that they have dices and they have pawns. So they're throwing the dice and they end up on one field, I don't know, number 3, health. And their task then is to find an evidence board. These are standing here on the table and put all the documents they collected on this board, actually sorted. So they have a specific field. Maybe we can see it here. Yeah, so they have specific field for ideas for improvement. This is the blue field, positive comments, green field, and negative comments is this red field. So they're sorting all of their evidence. And then each team has to explain what they found out regarding this topic. Entonces está diciendo que el tercer paso realmente son esas fotografías que estamos viendo ahora y entonces lo que es la discusión, debate, se tiran dados y entonces van cayendo en las distintas casillas del tablero. Y ahí estamos viendo que para cada tema, si por ejemplo toca las casilla 4 y justo la casilla 4 es la del agua que hemos estado hablando, pues entonces los equipos llevan la evidencia que han tomado sobre esa casilla 4 que tiene que ver con el agua. Y entonces vuelcan ahí, en ese espacio, todas las fotografías que tienen que ver con agua del centro escolar, grifos, colectores de lluvia, lo que sea, tuberías, y hay pues pros y contras, ¿no? Han estado hablando en el paso primero sobre ventajas y desventajas de tomar una serie de medidas y entonces lo verde sería pues esas ventajas, esas pues, cosas positivas medidas positivas que pueden tomar y cosas negativas que han visto. Y así van pasando por todas las partes del tablero. Yes, so when we are finished with this step, discuss, we are going to the next one, which is called detect. You can see how one of these boards looks like. And then actually everything that they mapped and grouped on this board, they need to show on a school map. So the number corresponds to the sustainability topic they discussed and they need to find this. This is a very, very old plan, as you can see, that we used in our last gameplay. However, they need then to go to the school plan and map a specific command with the number on the space they are commenting. For example, if they say this is the staircase, the negative command is that the railing is loose, it's not safe, and so on and so on. We can see then to which exact space in the school this command corresponds to. El cuarto paso es el detect, el detectar. Entonces, una vez que han hablado sobre los temas, paso segundo, han hecho las fotografías y han tomado evidencia de todos esos 22 temas que podrían encontrar. En el paso tercero han estado viendo pros, contras, cosas positivas que han visto, cosas negativas que han visto. El cuarto paso, que es el que estamos viendo ahora, es sobre un plano del centro escolar, que como vemos pues es un plano antiguo, tienen que colocar esas evidencias, es decir, por ejemplo, está señalando el 7, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos la caja de escaleras y vemos que ahí en la barandilla está suelta, necesita pues sujetar bien para que baile, para que la gente no se caiga. Pues entonces ahí sobre todo han encontrado cosas negativas, pues ponen que la casilla 7 que hablaba sobre barandillas, qué sé yo, o seguridad, a lo mejor en el centro escolar,
pues está justo en el mapa, localizado ahí, en la caja de escaleras. Y lo ponen en rojo porque es algo negativo. Lo verde y azul vemos que son cosas positivas. Yeah, so that would be the walkthrough of the game. I don't know, would it be useful maybe to give a few comments what this game allowed us to do? Nos pregunta qué cosas les permitieron este juego, pues en qué desembocó, ¿no? ¿Qué cosas positivas consiguieron con el juego? Yes, please. Okay, thank you. So it's very, first thing, of course, it's very much depending in which context you played. In Serbia and I think in whole East Europe where we played it, it has very strong effect on the children because they're not, and of course it takes more time into they're in the full swing to play the game because they're not used to be asked about their opinion. So in this context, we can really see why it's enabling them to have their voice heard. And then on the other hand, for me as an architect and designer, it's always very interesting to see how they perceive the space, how they see the pedagogical potential of space, because it happens very often that we as architects design something and they completely don't recognize it in space. And then once again, we're back to this why participation and why co-design with the occupants is very important, but also checking through post-occupancy evaluation to what extent is the design performing in real time, because school is not designed for just 5 years. We have some that are here for more than 100 years, or if not even longer than that. Bueno, pues un primer consecuencias o cosas positivas de utilizar este juego, ¿no? Bueno, pues dice que depende del contexto. En el este de Europa, en concreto en Serbia, pues realmente este juego tuvo un efecto muy potente en los alumnos, ¿no? Porque no, según he entendido a Marta, no están acostumbrados a que se les pregunte la opinión sobre el entorno construido, ¿no? Entonces, pues realmente pues fue muy interesante. También fue muy interesante desde el punto de vista de Marta porque le sirvió para ver cómo percibían el espacio los niños, ¿no? Los alumnos. Y entonces, pues le sirvió para comprobar un poco pues, los edificios, pues fechas de caducidad, ¿no? Que tenían los edificios, hablando de manera informal. Es decir, hasta qué punto estos edificios estaban construidos para alumnos de ese año, es decir, si el edificio estaba caduco, si había que reformarlo, en qué situación estaba, en qué estado estaba. Volviendo un poco al concepto de B, ¿no? de la educación del entorno construido para la infancia, porque Marta me decía hace pocos que aún hay que definir el campo, o sea, de una manera conceptual o académica. Yo nunca uso el concepto B, yo llamo educación, arquitectura para infancia, pero vaya, sí que es cierto, ¿no? Tú dices educación, infancia, arquitectura, es un mapa, un paisaje muy amplio donde hay muchos tipos de proyectos. ¿Qué está haciendo ella para continuar definiendo el campo que ella llama B? So Jorge was just going back to the B, the built environment education, and he was saying that you were still finding or looking for a definition. Okay, so because personally, Jorge says, I'm not using this concept. So because it's very wide, many things can go inside. No, it's education, it's children, and it's architecture. So many things can go inside. Many things are there. So what things are you doing now to try and limit this definition, to try to... Yes, in a way, draw boundaries of the field. Well, what we need to know is that built environment education, as Jorge said, yes, it's a very, how to say, mixed field, because you can find arts education, you can even find music education, you can find environmental education, education for sustainable development, and so on, cultural heritage education, monument preservation education, and so on.
that are using places and spaces as for educational purposes. So this is one thing that we need to understand, that this field is very wide, and we have contributions for many similar fields. Secondly, I think built environment education is very much a field currently that's being primarily pushed by participants. So it's practitioners field. So we have so many projects, we have so many things happening internationally. However, I think that we lack theoretization. We have two very interesting projects, because Jorge asked, okay, what you're trying to do to contribute to defining this field. And I can share my screen again and mention two projects that I think are very important. So the first one, actually this project ended, and we are currently... Perdona, vamos a compartir otra vez, ¿verdad? Sí. Yeah, I just wanted to say that I will speak about this when she does the translation. Oh, ok, vale, que primero traduzco. Bien, bueno, pues entonces dice que es verdad, que tiene razón Jorge con que es un campo enorme, mixto, donde entra pues la música, educación en la música, educación en las artes, herencia cultural, patrimonio, entran muchas cosas, ¿no? Y muchos campos, muchas disciplinas participan ahí y contribuyen. Entonces, bueno, a nivel internacional hay muchos proyectos y entonces dice, bueno, ¿yo qué estoy haciendo, no? Para tratar de acotar, para tratar de definir un poco más este concepto. Y entonces nos va a enseñar en ese sentido dos proyectos en concreto. Y ahora está compartiendo la pantalla para tratar de enseñarnos esto y ver un poco cómo lo trata de acotar. Can I continue now? Yes. Yes, please. Yes, please. Yes, so this is one I will mention now as an answer to Jorge's question. 3 projects. One is just one has ended at School Built Environment Education for Children, International Policy and Practice, and it was funded through Humboldt Foundation in Germany, and it is developed with Professor Angela Millian, who was my host at the time, and as well as Rosie Parnell. She's a professor of architecture and pedagogy from the UK, and both of them were previous speakers here. So this is why I'm very glad to be here as well. So this project specifically has been looking in international policy and practice. And the 3 of us, we have tried to map first different organizations that provide BE for children. And some of them are museums, out-of-school clubs, schools, universities, NGOs, networks, and so on. We have also tried to see where their motivation lies, so why they're doing this job. We wanted to see different policies, so which policies internationally are driving this field forward. So this project has ended, and the results of this project will be published in a book. We believe submitted for publication in July 2023. Hay un va a hablar de 3 proyectos, uno de ellos es este que nos está enseñando, que es fundado por la Fundación Jumo, y entonces Angela Million de alemana participó en él, y Rosie Parnell también, Reino Unido, que hemos hablado de ellas anteriormente. Y entonces, bueno, en este proyecto tratar de hacer un poco de detectar o localizar distintas fundaciones que van participando en todo esto del entorno construido y el aprendizaje a través del entorno construido, y entonces estaban viendo un poco por qué se estaba haciendo todo esto, por qué estas fundaciones estaban realizando estas actividades, y entonces dice que los resultados van a salir publicados en un libro que saldrá en julio del 2023. Yes, so when we mapped who are the actors, so which institutions internationally provide this, we then organized another project, and this is currently active. So with the TU Berlin and Professor Angela Millian, whom I already mentioned, as well as Professor Heba, she is from University of
Cairo. So we are building a MOOC. It's a massive open online course. I believe it's going to be a first of its kind, devoted to built environment education for children. And we're trying to present this field. So the course, when it's completed, I think beginning 2023, it's going to be completely for free, posted or hosted, better to say, on campus platform. And with this one, we wanted two things. First, to further establish the field, to show the successes, but also mention that there are gaps and we still need to work forward on it. Bueno, y este está en marcha. Ahora mismo está trabajando también con Ángela Melion y con la profesora Eva del Cairo, que la hemos traducido en una entrevista a ANIDAR hace poco. Y entonces esto realmente es un curso online gratuito y que empezará también en el 2023. Y bueno, y entonces están un poco todavía rematando detalles y cosas que tienen ahí un poquito que arreglar, pero bueno, dice que está muy satisfecha, que va a ser muy interesante, porque es a nivel global, proyectos pues, que se están haciendo, ejemplos que se están haciendo sobre educación, el entorno construido, ¿no? Con la infancia. Aprendizaje sobre el entorno construido. Yes, exactly. And then this is then I will mention the third and the last project that I'm doing currently. And it's working, how to say, in a complementary fashion with the previous two, because as I said, B is very much a practitioner's field. So it's very much being driven with what's happening in practice. So many different professionals developing different kind of courses, programs, workshops, lectures for children. However, what we all believe in the field is lacking is theoretization. So really understanding how a space teaches. And in order to be a step closer to that, since the beginning of this year, so 2022, I am leading a project that's called Architecture and Urban Spaces as Outside Curricula Sites. The acronym of the project is RELATE, actually derived from learning elsewhere, learning otherwise. And maybe you can translate this and then I'll explain what the project is about. Muy bien. Yes. So, y entonces dice, complementario, este tercer proyecto que nos está enseñando trata sobre todo sobre la parte teórica, dice, porque es verdad que la educación sobre el entorno construido tiene mucho de práctica, ¿no? Tiene mucho de estás aprendiendo sobre el entorno construido. Entonces, participan muchas disciplinas, es muy de hacer cosas. Pero claro, él necesita una parte teórica y este proyecto es lo que pretende hacer, ¿no? Realmente definir esa parte teórica del BEE que estamos comentando, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora nos va a explicar. Yes, and in order to answer this question, I really think we need a multidisciplinary effort, and this is why this team has not just architects and urban planners, but also people coming from pedagogy, psychology, educational psychology, children's psychology. And what we try to do first is within our urban environments is to map where do we learn outside of schools, and we try to develop something that's called outside curricula sites. And in order to be more, how to say, picturesque, and to give an example, we are examining a series of case studies like Plaza from the Plaza Ecopolis done by Ecosistema Urbano, or the Lego building, and many similar examples like this. And we are also simultaneously reviewing literature in order to develop a set of criteria to assess pedagogical potential of space. And beside that, we want to be practical. So we would like to develop a game, and we're working on it, that's called the Neighborhood Curriculum Game. And maybe you can translate this and then I'll explain what's the game about. Can you please repeat the part of the pedagogical potential of space, this part you were talking about, the literature? I didn't get it. Yes, so I said, beside exploring case studies, we are developing a set of criteria
together with Eso es. pedagogues and psychologists to assess the pedagogical potential of space. So when I say this space has a pedagogical potential, okay, how do I know it? What kind of criteria I use in order to That's assess right. it? So this is what we are developing also. Okay, good, thank you. Vale, entonces, en este proyecto dice que, claro, hasta ahora, bueno, pues en este proyecto que están hablando un poco de la parte teórica del aprendizaje del entorno urbano, construido, perdón, no solo participan arquitectos y urbanistas, sino que también entran en juego pedagogos, psicólogos, y entonces lo que están viendo un poco es... también están fijándose en actividades que se están realizando y en el estudio del caso, de distintos casos, y sobre todo lo que están viendo es dónde se aprende, en qué sitios, en qué espacios se aprenden, que no sea dentro del colegio, ¿no? Dentro del centro escolar. Y entonces, porque lo que pretenden hacer también es establecer una serie de criterios que evalúen de alguna manera ese espacio, si enseña, si tiene potencial pedagógico. Y entonces es un poco lo que están realizando, es como una especie de, bueno, pues no sé qué criterios estarán planteándose, pero bueno, pues teniendo un espacio que de qué manera se evalúa ese espacio como que realmente está sirviendo para aprender sobre él, ¿no? Aprender de él. Y bueno, en los estudios del caso, pues incluso el ego, en que de otra manera se aprende sobre el espacio construido o urbano y no es dentro del centro escolar. Pues, por ejemplo, el Lego, ¿no? Cuando se está jugando con el Lego o con otras cosas. Yes, and as I said, the last step of the project, or one of the last steps, would be developing the neighborhood curriculum game. So we are very much interested in developing a tool, a planning tool in the form of a game that's going to be able to help local educational actors like kindergarten, schools, or children clubs to utilize all the neighborhood resources for educational purposes. So we think this is really important because if we sit and then wait that our local, educational policies try to improve our education, God knows how long we will wait, especially in our context. So the whole idea is to empower schools and kindergartens and different kind of educational actors on local levels to maximize the potential of a neighborhood as a learning place. Y como último paso en este proyecto, aparte de crear esos criterios para ver si realmente el espacio está educando o no está educando, están creando un juego que se habla el juego del currículum del barrio. Y entonces, ¿qué pretende? Pues lo que pretende es analizar ese barrio, ver qué recursos de aprendizaje tiene. Y entonces, bueno, de alguna manera están viendo un poco a ver cómo se podría forzar esto, pero realmente empoderar a esos centros escolares, a esas guarderías, a esos colegios, para que realmente pues detecten que, oye, aquí nos faltan recursos para aprender que no sean dentro del centro escolar, ¿no? Y entonces, bueno, que parece bastante interesante. Este último juego, el Relate, sobre el currículum del vecindario, parece muy interesante, pero está en fase de investigación. ¿Cuántos casos ha visto si se llega a mejorar? Lo último que se ha cortado, Jorge, que si se puede extrapolar. ¿Cómo has dicho? Extrapolar. Que aparte de, bueno, cómo lo está investigando, con cuántos casos lo ha hecho y si realmente ha visto que se puede llegar a mejorar lo que sería este currículum del barrio, el barrio como educador. Okay, so Jorge is asking really this last game that was talking about the curriculum for the neighborhood, the game, yes, how was the name? The neighborhood curriculum the game. neighborhood curriculum game. So have you seen any case studies that you can rely on, or do you see that it really is going to improve the neighborhood, or have you seen any cases in which this works?
Well, we have seen a snippet of something. For example, in Switzerland, their Cultural Heritage Protection Agency developed something that's called neighborhood researchers, and basically on their website they have a map where they map potential places for learning within the city. For example, something like this exists. But then on this side, what we lack is actually the connection to the curriculum. So if I am a teacher and I see this map, I need to know, okay, I'm just making up this, okay, this square with this monument, for what am I going to be able to use it? In which lesson? Is it for math, history, German language, or what? So we see snippets, but we don't see a planning tool that's going to be able to design, if I can say, the whole process. So if I'm a teacher and I sit down and say, okay, I really want to use local neighborhood as educational resource in the next semester, how can I sit down and plan it? Where can I see what's available in my neighborhood? How can I see who are potential partners? How much time do these partners have? For example, I'm an architect. I live in my neighborhood, and I can say, okay, in each month I have 2 hours free, and I can devote to this neighborhood curriculum. And then if this is, we will see, we're still exploring options to have a digital version of the game. Then a teacher could access this and say, oh, look, there's an architect available. Why don't you come to school? Or, I don't know, take the kids to the local plaza and speak about urban planning. Or, look, there is this violinist available for an hour. Why doesn't he or she join our music class? Or something like this. So we would really like to make this neighborhood curriculum game as a planning tool for maximally using available educational resources. Ok, thank you. Pues dice que han visto, por ejemplo, ejemplos muy concretos, muy pequeños. Por ejemplo, en Suiza, que hablaba que había uno que se llamaba búsqueda en el barrio, ¿no? Neighborhood Researchers. Y entonces que realmente lo que estaba haciendo era, pues, sobre un mapa, espacios que podían ser potencialmente utilizados para aprender, ¿no? Para que los estudiantes aprendan en esos espacios o que se transformaran en zonas con recursos para aprender. Pero sí que dice que lo que encuentra es que, pero esos son ejemplos muy pequeños y muy concretos, que necesitamos, o ella ve que falta enlaces con el currículum. Es decir, si yo me pongo en la piel de un profesor, ¿cómo puedo utilizar el barrio como un recurso para aprendizaje de mis alumnos? Es decir, si yo soy profesora de alemán o soy profesora de matemáticas, ¿cómo puedo utilizar este barrio para investigar sobre él y realmente aplicarlo sobre mi currículum? Claro, aplicarlo sobre el lenguaje alemán o sobre las matemáticas. Y entonces dice pues que eso falta, ¿no? Y entonces que estaría genial saber que qué colaboradores, un profesor, conocer qué colaboradores tiene en el barrio, ¿no? Si dispongo de un arquitecto que vale, que en este mes puede tener 2 horas libres, pues a lo mejor puedo desarrollar en este semestre un proyecto y contar con un arquitecto que venga al centro, que venga al colegio, a la clase y que nos explique tal o cual. O, por ejemplo, si cuento que hay un violinista, pues que a lo mejor el profesor de música cuente con esta persona para que vaya al centro o al revés y se pueda realmente hacer ahí un aprendizaje interesante y sobre experiencias reales, ¿no? Bueno, antes Marta también ha hablado de este curso online, el MOOC, solo decir, bueno, que ha citado varias veces a Angela Million, Rosie Parney o Heba Sefei, que todos han pasado por Conversaciones ANIDAR. Yo también participo en este MOOC, así que me invitaron y entonces en cuanto se estrene pues ya lo difundiremos. Nos contarás. Sí. Quiero hacer, ya faltan pocos minutos, una pregunta porque Marta investiga en sus proyectos pues, el tema de las políticas públicas, ¿no? Las policies. Claro, y
son fundamentales las políticas públicas para poder hacer proyectos y programas de BI o de lo que sea, educativo y cultural, ¿no? Yo creo que es lo que diferencia muchos países el tema educativo-cultural, son las políticas públicas. Ella, que trabaja en Europa, estas policies, estas políticas públicas, ¿dónde se apoya bien? ¿Son políticas públicas de educación, culturales? A lo mejor son de urbanismo y movilidad. ¿Son muy separadas? ¿Se pueden combinar? ¿Qué encuentra? Okay, Jorge is asking about these public policies because he believes that these is really what make the difference between a country and another one. No, these public policies, and where do they lie on? Sorry, is it just like mobility? Is it cultural policies? Are they cultural policies? Are they? I don't know. What have you found whenever you're investigating about these public policies? Yes, well, when we are speaking, it very much depends on which region of the world we're speaking. For example, if we are speaking in Europe, of course, quite a lot of things are in a way pushed by policies by the European Union, because either the countries who are now a part of the EU have ratified them, or countries aspiring to be a part of the EU have ratified them in order to be one step closer to joining EU. But when we speak which policies coming from which domain are impacting development in different countries, it's very country specific, because I think we have Finland, Jorge knows this very well, where you have the policies developed to this level that actually architecture for children or built environment education for children is regulated by a policy on extracurricular education. So the policy level goes that deep, and then municipalities, cities can decide and have the opportunity to decide how to implement that. Of course, then when you are researching some other regions, for example, like in Serbia, where the very strong argumentation comes from is children's rights, because they need to be involved and consulted on everything that matters to them. And of course, it's not a top priority, for example, in Finland or Sweden, because it is in a way already accepted, so well implemented to many different policies, so it's not such a huge issue. So I think it very much depends on which region and then on which country we're speaking about. Bueno, dice que depende un poco, que si hablamos de Europa, básicamente todas estas políticas tienen origen en la Unión Europea, y entonces, bueno, pues para acercar puntos de vista, pues como que el motor es la Unión Europea, ¿no? Pero si, por ejemplo, habla que depende mucho de cada país. En Finlandia, por ejemplo, está basado se da por hecho, a diferencia que en Serbia, que los niños y los derechos de los niños, y entonces pues va mucho más allá, ¿no? Está realmente desarrollado para que sea como una formación, una educación extracurricular, y está muy implementado y como que está en un paso más allá. Si vamos a otros países, por ejemplo en Serbia, pues está basado en los derechos de los niños, y entonces porque los niños necesitan ser informados, necesitan ser consultados, y no siempre eso se da por hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues que depende mucho de cada país. Bueno, pues podríamos estar hablando aquí horas de este tema tan fascinante, la relación entre derechos, políticas públicas y luego, por lo tanto, los proyectos y programas, pero ya hemos cumplido casi 59 minutos. We almost finished. Almost done. Yeah. Y nada, pues solo agradecer a Marta su participación. Espero que nos volvamos a ver pronto y continuar esta conversación. Una de las personas, Marta, que más trabaja en la educación, arquitectura, infancia o BI desde la academia, o con proyectos de investigación y luego publicaciones, ¿no? Que todos deberíamos hacer lo mismo. Y pues nada, muchísimas gracias, Marta. Gracias a Ana Marzo, que está en Madrid,
haciendo excepcionales traducciones en directo. Y bueno, muchas gracias a Laura Munizaga, editora en ARQA, que está en Buenos Aires. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.